అమెరికా డల్లాస్లో మొట్టమొదటిసారిగా జనసేన ఎన్ఆర్ఐ విభాగం నిర్వహించబోతున్న ప్రవాస గర్జనకు హాజరయ్యేందుకు జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పటికే అమెరికా చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా వాషింగ్టన్ డీసీ నగరంలో రిపబ్లికన్ పార్టీ మరియు డెమోక్రటిక్ పార్టీ సెనేటర్స్ తో సమావేశమైన పవన్ కళ్యాణ్ భారత్ ఐటీ నిపుణులకు ఇమిగ్రేషన్ సమస్యలపై తమ వంతు సహాయం చేయాలని కోరారు. పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడుతూ జనసేన పార్టీలో ఎన్ఆర్ఐల పాత్ర చాలా కీలకమైందని, అందుకే వారిని ప్రత్యక్షంగా కలుసుకోవడానికి వచ్చానని అన్నారు. వచ్చే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికల్లో ఏ పార్టీతో పొత్తు ఉండదని, ఒంటరిగానే ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తామని తెలంగాణ ఎన్నికలలో జయకేతనం ఎగురవేసిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కు మరియు గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మెయిన్ ముఖ్య ఉద్దేశం సార్ మీ అమెరికా పర్యటన అంటే ఇది అమెరికా పర్యటన అని అనుకోలేదు. ఇది మేజర్లీ మేము అనుకుంది ప్రవాస భారతీయులు, నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్స్ మొత్తం వరల్డ్ వైడ్, దాంట్లో భాగంగా అనుకునేది ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసాం. ఇది నేను లాస్ట్ టైం హార్వర్డ్కి వచ్చినప్పుడు అందరూ అడిగి ఒకసారి రావాలి అది అంటే అప్పటి నుంచి ఇనిషియేట్ చేసాం. బట్ యాక్చువల్లీ ముందు మేము యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లో స్టార్ట్ చేద్దాం, ఎందుకంటే అందరూ యుఎస్ వస్తారు కానీ ముందు మనం ఈ యునైటెడ్ యుఏఈలో ఇనిషియేట్ చేద్దామని చూసాం. కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమి ఉండి సో దాన్ని ఇంకొకలా తీసుకెళ్ళారు. సో ఇన్ ద మీన్ వాల్ ఈ లోపు మేము యుఎస్కి తీసుకుని ఇది ఒక 8 months ప్లానింగ్ జరిగింది. మోదన్న పెద్ద సభ వీటన్నిటికంటే కూడా మేజర్లీ ఇప్పుడు మాకు వచ్చి టు రీచ్ అవుట్ అంటే ఇక్కడున్న సమస్య ఏంటి అని చూస్తే ముఖ్యంగా మనకి ఇమిగ్రేషన్ ఇష్యూ ఉంది. H1 మన H1 వీసాస్లో ముఖ్యంగా స్పౌజెస్ కానీ వాళ్ళ మీద ఆధారపడ్డ వాళ్ళకి గుర్తింపు లేకపోవడం, ఇవన్నీ ఆ వీసా ఇష్యూస్ మీద, ఇమిగ్రేషన్ ఇష్యూస్ మీద చాలామంది కాన్స్టెంట్ కంప్లైంట్ చేశారు ఏదైనా మీరు వచ్చి మాట్లాడాలని. మాకున్న సమస్య ఏంటంటే మనం కూర్చొని ఒక ట్విట్టర్లో మాట్లాడో ఇంకోటి చేసిన ఇట్ విల్ నెవర్ రీచ్ టు అది మన అమెరికన్ గవర్నమెంట్కి వెళ్తూ లేదంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి వెళ్ళొచ్చు. సో మేమేమనుకున్నామంటే వచ్చి లాస్ట్ 8 months నుంచి మేము ఇట్లా కాదు, చేస్తే చాలా బలంగా ప్లాన్ చేద్దాం, వెళ్ళి సెనేటర్స్ని కానీ అట్లీస్ట్ రిపబ్లికన్ గవర్నమెంట్ ఉంది, వాళ్ళ స్టాండ్ పాయింట్ ఏముంది, వాళ్ళ ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలో ప్రామిస్ ఇప్పుడు కూర్చోబెట్టి ఇమిగ్రెంట్స్ని కట్ డౌన్ చేస్తాం అనేది. ఈ ప్రాసెస్లో ఇండియా చాలా గ్రేట్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన అమెరికన్ ఎకానమీకి. వాళ్ళ ఇది చెప్పి దీంట్లో భాగంగా ముందు అసలు వాళ్ళ ఆలోచన విధానం అని చెప్పి లాట్ ఆఫ్ నిన్నంతా రిపబ్లికన్ సెనేటర్స్ కలుసుకున్నాం. అలాగే ఈరోజంతా డెమోక్రటిక్ సెనేటర్స్ని కలిసాం. సో ఇద్దరి ఆలోచన విధానం తీసుకొని అంటే మా రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమన్నా ఇంతమంది ఇండియన్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు, లేదంటే వాళ్ళ పాపం వాళ్ళు చాలామంది ఇక్కడ పెరిగిన పిల్లలందరూ 1 year ఒక 6 నెలల వయసులో, సంవత్సరం వయసులో వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఉద్యోగం వస్తే ఇక్కడికి వచ్చేసారు. ఈరోజు వాళ్ళందరికీ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు వాళ్ళ 18 years వచ్చేసినాయి. సో ఇందాక డెమోక్రటిక్ పార్టీ సెనేటర్తో కూడా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన కూడా ఇదే నా దగ్గరికి వచ్చి ఏడుస్తూ ఉన్నారు, నా కంట్రీ అమెరికా, నాకు వేరే కంట్రీ తెలియదు, ఇప్పుడు సడన్గా నన్ను తీసుకెళ్ళి నాకు ఈ స్టేటస్ నన్ను డినై చేస్తే గ్రాస్ ఇంజస్టిస్, నాకు ఇది చాలా అన్యాయం జరుగుతుంది, అమ్మాయి బాధపడి ఇవన్నీ ఈ స్టోరీస్ అన్నీ బయటకు వచ్చినాయి. మేమైతే చెప్పాం ఈ కాంటెక్స్లో మేము వచ్చాం, మేము వాంట్ టు రీచ్ అవుట్, మీ విధి విధానాలు కాదు కానీ మాకు అవుట్ ఆఫ్ క్లోజ్ టు 3.2 million ఉన్న ఇండియన్స్లో ఒక చాలా సైజబుల్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు 4 lakhs 5 lakhs తెలుగు వాళ్ళే ఉన్నారు. సో మేము వాళ్ళందరి తరపున మాట్లాడడానికి వచ్చాం. మాకు ఇది వాళ్ళందరూ మాకు రిప్రజెంట్ చేస్తున్న ఇష్యూస్, ముఖ్యంగా ఇమిగ్రేషన్ ఇష్యూస్ని మీ దృష్టికి తీసుకెళ్ళమన్నారు. యాజ్ ఎ పొలిటికల్ పార్టీ ఇట్ ఇస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు బ్రింగ్ ఇట్ యువర్ నోటీస్ అని ఇలా తీసుకెళ్ళాం. వాళ్ళలో ఈచ్ రిపబ్లికన్ పార్టీ వాళ్ళ మంది ఎవరు కొంతమంది మిస్యూజ్ చేశారు ఇమిగ్రేషన్, దానివల్ల వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ టఫ్ స్టాండ్ అని. బట్ సమ్హౌ ఇది మాకు నమ్మకం కలిగిందంటే వాళ్ళు ఇక్కడ చూపించుకోవాల్సింది ఉంది. డెమోక్రాట్స్ కూడా ఐ థింక్ దే ఆర్ ప్రో ఫర్ ఇమిగ్రేషన్. H1B డిపెండెంట్ వీసాస్ని వాళ్ళకి ప్రోగానే ఉంది, అది వాళ్ళ ఆలోచన విధానం.
బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఫండమెంటలీ ఇట్ ఈస్ అవర్ పార్టీ రెస్పాన్సిబుల్. ప్రాథమిక బాధ్యత ఏంటంటే మాకు ఈ సమస్య ఉంది, వాళ్ళకి చెప్పడం, మన పిచ్ చేయడం, మనకి ఏం కావాలనేది దాంట్లో భాగంగా తీసుకున్నాం. ఎందుకంటే మన అందరినీ ఇక్కడ విదేశాల్లో మమ్మల్ని వదిలేశారు, మమ్మల్ని పట్టించుకోలేదన్న భావన లేకుండా ఇది మీద కూర్చోబెట్టి ఒక పబ్లిక్ మీటింగ్ ఇచ్చే దీనివల్ల సమస్యలు సాగు. వీ వాంట్ టు రీచ్ అవుట్ టు సెనేటర్స్. అలాగే ఈరోజున హౌస్ స్పీకర్ని కూడా కలిసాం. దాంట్లో భాగంగా ఇవన్నీ వచ్చినాయి. ఒకసారి ఫస్ట్ టైం మీరు అంటే జనసేన పార్టీ తరఫున ఇక్కడ బహిరంగ సభ అంటే ఒక సభ అంటే చేస్తున్నారు డాలస్లో. సో దాని మీద అది గతంలో కూడా చేసాం, నాషనల్లో కూడా చేసాం. అది కాకపోతే అది నేను పార్టీగా అనుకోలేదు. ఇక్కడ చాలా సంవత్సరాల నుంచి అన్ని కంట్రీస్ నుంచి ఉంటుంది. నాకు ముఖ్యంగా యూఎస్ నుంచి డెఫినెట్లీ చాలా ఎక్కువ మంది అడుగుతారు. ఐ థింక్ జస్ట్ టు మేక్ షూర్ టు మా ఆలోచన విధానం ఏంటి, ఒకసారి ఒక 1-on-1 కలిసి ఇంతమందితో గ్యాదరింగ్ చెప్తే బాగుంటుంది. జస్ట్ దాంట్లో భాగంగానే వస్తున్నాను అంతే. సేమ్ టైం ఎన్ఆర్ఐస్ కూడా చాలా మంది మీలాంటి లీడర్ కావాలని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా దే వాంట్ టు కమ్ అండ్ జాయిన్ విత్ యూ పార్టీ. సో వాళ్ళకు ఎలా మీరు చెప్పండి? దాంట్లో అంటే ఒక పట్ల దిశానిర్దేశం చేయాలి అంటే ఐ థింక్ ప్రతి ఒక్కరు రావడానికి మన అమెరికన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ లాగా కూర్చోబెట్టి మనకి చేయడానికి మన ఇండియన్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్. బట్ డెఫినెట్గా లాస్ట్ ఎలక్షన్ 1 month టైంలో డెఫినెట్గా నేను నాకేదో ఒక ప్లాన్ ఉంది. అన్వైల్ ఆన్ ఐ థింక్ ఆన్ 15th ఆర్ మేబీ లేటర్ డేట్. డెఫినెట్గా వాళ్ళ పార్టిసిపేషన్ చాలా అవసరం ఈ ఎలక్షన్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాసెస్లో. ఓకే, అంటే ఇక్కడ లైక్ ఎన్ఆర్ఎస్కి ప్లస్ మన జనసేనకు అంటే అనుసంధానంగా ఏదైనా కమిటీ లాంటివి పెట్టారా? అంటే అది ఎంతవరకు వచ్చింది? అంటే ఇక్కడ అంటే చిన్న సాడ్ పార్ట్ ఏముంటుందంటే ఇక్కడ ఒక ఆర్గనైజేషన్ కాదు, మల్టిపుల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ సో నాకేముందంటే వీ వాంట్ టు రీచ్ అవుట్ ఎవ్రీ వన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ వన్ ఆర్గనైజేషన్ అని కాదు, అందరికి రీచ్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే మనకి దెబ్బ తగిలినప్పుడు ఒక గ్రూప్కి తగలదు, అన్ని గ్రూప్స్ తగులుద్ది. సో ఐ థింక్ టు మేక్ ఒక బ్రాడర్ ప్లాన్ అజెండానే ఉంది. అంటే ఇప్పుడు H1B వీసా అంటే ఒక గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళకి రాదు, ఇంకో గ్రూప్ వాళ్ళకి అని కాదు, అందరికీ వస్తుంది సమస్య. సో అందరం కలెక్టివ్గా కూర్చొని ఆలోచించాలి. సో దాంట్లో భాగంగానే కమిటీస్ ఇవన్నీ వేయాలి. అంటే అండ్ మోర్ దెన్ కమిటీస్ కంటే కూడా టాస్క్లు ఇస్తున్నాం. అది వాళ్ళ కోర్ స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కడ ఉంది, కోర్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి. ఐ థింక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఏదో డెవలప్ చేసి కైండ్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ మేము అకార్డింగ్లీ ఐ థింక్ విల్ ఫిట్ దెమ్ ఇన్ దేర్ ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. సో రీసెంట్గా మీరు ఒకటి సోషల్ మీడియా ద్వారా చాలా మందికి రీచ్ అవుతూ ఉన్నారు. సో జనతరంగం దాని మీద జనతరంగం ఇది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అంటే నాకు ట్విట్టర్ని ఇవన్నీ వాడాను, కానీ నాకు ఎప్పుడు నేను సినిమాలు అంత ఎఫెక్టివ్గా నాకు ఎప్పుడు వాడటం తెలియదు, నాకు వాడాలని కూడా నాకు అనిపించలేదు. బేసిక్గా ఈ జనతరంగం ఏంటంటే అందరూ మేజర్ దాన్ని ఆలోచన పుట్టడానికి కారణం ఏంటంటే ఇది బేసిక్గా చాలామంది మేము ప్రతి ఊరికి వెళ్తున్నప్పుడు అందరూ అడిగేది ఏంటంటే మాకు పార్టిసిపేట్ చేయాలని ఉంది, మాకు ఈ పొలిటికల్ ప్రోటోకాల్స్ మధ్యలో ఉండే వాళ్ళ వ్యక్తులు మమ్మల్ని వాళ్ళు పర్మిషన్ తీసుకోవాలనుకున్నారు, మాకు ఇండిపెండెంట్ మాకు ఏదైనా చేయాలని మమ్మల్ని డాంపెన్ చేస్తారు, మా ఉత్సాహం చాలా నీరుగారు చేస్తాను. అదేంటే ఇలా మాట్లాడుతుంటే నేను మనోహర్ గారు మాట్లాడుతుంటే ఇది మనోహర్ గారి నుంచి పుట్టిన ఆలోచన, వీళ్ళందరినీ మాస్ ఎంగేజ్ చేయాలి అని అంటే దాని నుంచి ఇది మనోహర్ గారు తీసుకొచ్చిన ఐడియా జనతరంగం. సార్ రాబోయే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలక్షన్స్లో సో జనసేన సింగిల్గానే వెళ్తుందా ఆర్ఎల్స్ ఎనీ అదర్ పార్టీ? ఇది ఖచ్చితంగా టీడీపీతో వెళ్ళాం అండ్ వైసీపీతో వెళ్ళాం. మాకు ఆలోచన ఉందని ఇండిపెండెంట్కి వెళ్ళాలని. ఇండిపెండెంట్గా ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ మిగతా వామపక్షాలు ఎవరైతే వస్తున్నారో వాళ్ళతో కలిసి వెళ్దాం. సో బీజేపీ బలం పోయింది. బీజేపీతో కలవటం అనేది ఒక స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఇచ్చుండే, లేదంటే ఇంకొక పరిస్థితిలో ఉండుంటే వేరుగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఇది బీజేపీ తెలటం అనేది ఆత్మహత్యకి ప్రిపరేషన్ అనుకుంటాను, అందువల్ల అది రైట్ కాదని. అంటే రీసెంట్గా జరిగిన తెలంగాణ ఎలక్షన్స్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ప్లస్ రాహుల్ గాంధీ కూడా మేము సపరేట్గా ప్యాకేజ్ కూడా ఇస్తామని చెప్పేసి తెలంగాణ బహిరంగ సభలో చెప్పారు. సో దాని మీద ఆంధ్రాకి స్పెషల్ ప్యాకేజ్ ఇస్తామన్నా, తెలంగాణకి స్పెషల్ ప్యాకేజ్ ఇస్తాం, ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఇస్తామన్నారు రాహుల్ గాంధీ. ఆంధ్రప్రదేశ్కి తెలంగాణ వాళ్ళు చెప్పింది స్పెషల్ మన కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చెప్పింది స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఇస్తామని, యాడింగ్ టు దట్ అగైన్ స్పెషల్ ప్యాకేజ్ కూడా ఇస్తామని చెప్పారా? అవును సార్.
అంటే ఇవన్నీ నాకేం నమ్మశక్యమైన మాటలుగా అనిపించవు. మీరు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉండి ఏమీ చేయలేదు కానీ సడన్గా ఎలక్షన్ వచ్చేటప్పటికి మీకు అందరికీ ఏం గుర్తొస్తాయి ఇవన్నీ అవి ఇచ్చేస్తామని అంటే కన్వెన్షనల్ పొలిటిక్గా చేస్తున్నారు. ఇంక లాస్ట్ మినిట్లో మభి పెట్టేయచ్చు, వీళ్ళందరినీ మూసేయచ్చు అని నమ్ముతున్నారు. బట్ గ్రాస్ రూట్లో గ్రౌండ్ లెవెల్లో యూత్ అలా లేరు, జనం అలా లేరు, విసిగిపోయినారు ఈ పిచ్చి మాటలకి. అందువల్ల నాకు దాన్ని నమ్మట్లేదు. మేబీ వీళ్ళు చప్పట్లు కొట్టుకోవాలి తప్ప జనం నమ్మట్లేదు దాన్ని. ఈవెన్ తెలంగాణ ఎలక్షన్స్లో కూడా టీఆర్ఎస్ కూడా పరోక్షంగా కూడా హెల్ప్ చేసింది లైక్ జనసేన అని కూడా అంటారు. సో అది ఎంతో నిజం అంటారు. పరోక్షంగా కాదు కానీ ఇది తెలంగాణని నేను చాలా సెన్సిటివ్గా చూస్తాను. ఎందుకంటే నేను అక్కడ యాక్టర్ అవ్వడానికి లేదంటే నేను అక్కడ అసలు అవగాహన పెంచుకోవడానికి నాకు చాలా అండగా ఉన్న రాష్ట్రం అది, మన రాష్ట్రం అది. ఒక సపరేట్ అయిపోయేది వేరేలాగా అందరూ ఉంటుంది. నాకు ఎప్పుడు అది మంద అనిపిస్తుంది నాకు ఎప్పుడు. కాకపోతే అక్కడ కొన్ని భావోద్వేగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం ఆచితూచి మాట్లాడతాను అంతే, అంతమించి ఇంకేం లేదు. టీఆర్ఎస్కి సంబంధించి మనం ఆలోచించాల్సింది, తెలంగాణ అనేది రాష్ట్రం విడిపోవడానికి ఖచ్చితంగా వనరులు దోపిడీ జరిగింది వితౌట్ డౌన్. నా ఆలోచన విధానం ఎప్పుడేముంటుందంటే, పాలకులు చేసిన తప్పులకి మీరు ప్రజలను ఎందుకు భరిస్తారు? నా స్టాండ్. నేను నిలబడేది ఏంటంటే, లాస్ట్ 10 దశాబ్దాలకు ఎవరో ముఖ్యమంత్రులుగా పాలించారు, వాళ్ళు చేసిన తప్పులు ప్రజల్ని మీరు ఎందుకు వస్తారు? మీరు తిట్టాలన్నా ఆంధ్ర పాలకులు తిట్టుకోండి. ఇది నేను బేసిక్గా తెలంగాణ మూమెంట్ తీసుకున్న ప్రతి ఒక్కరితో నేను అప్పుడు మాట్లాడేవాడిని, ఇప్పుడు అదే చెప్తుంటాను. దాంట్లో బాగా ఒక్కటి నాకేమనిపించిందంటే, టీఆర్ఎస్ లీడర్స్లాగా ముఖ్యంగా కేసీఆర్ గారిలో యాక్చువల్లీ నేను బలంగా మాట్లాడాను. టీఆర్ఎస్కి నేనే ఎదురుగా బలంగా మాట్లాడాను. నేను ఎందుకు మాట్లాడాను, మీ ప్రజల్ని పాలకులను వేరు చేయండి అనే దీంట్లో తప్ప వాళ్ళ ఉద్యమం స్ఫూర్తిని నేను ఎప్పుడు గౌరవించాను. రైట్ ఫ్రమ్ ఇవి నేను టీఆర్ఎస్ని కూడా గౌరవిస్తాననేది మార్చి 14 స్పీచ్లు ఎందుకు చెప్పానంటే, వాళ్ళు డొంక తిరుగుడు రాజకీయాలు చేయలేదు, వెన్నుపోటు రాజకీయాలు చేయలేదు. వాళ్ళు మాట్లాడుతుంది, వాళ్ళు చేసిన ఉద్యమం నాకు నచ్చచ్చు నచ్చకపోతే సపరేట్, అదొక ఇండిపెండెంట్. కానీ వాళ్ళు అనుకుంది నమ్మారు, అనుకుంది చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. మిగతా లాగా ఈరోజు ఒక మాట చెప్పి రేపు ఇంకో మాట మార్చి పాలిటిక్స్ చేయలేదు. ఐ థింక్ దానికోసం మనం ఖచ్చితంగా వాళ్ళు గౌరవించాలి. అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు చేసిన దాంట్లో పాలసీల్లో, పబ్లిక్ పాలసీస్లో ప్రజలందరూ కంప్లీట్ ఏకగ్రీవంగా ఉండకపోవచ్చు చాలా విషయాల్లో. ఐ థింక్ దాన్ని బట్టి నాకు అనిపించింది అంటే, నేను 2-3 సందర్భాలు కలిసినప్పుడు అంటే డైరెక్ట్ ప్రత్యక్షంగా ఇప్పుడు సపోర్ట్ అని కాదు కానీ వాళ్ళ అప్రోచ్ నేను అర్థం చేసుకోగలిగాను టువర్డ్స్ వాళ్ళ కమిట్మెంట్ ప్రజల కోసం. అంతే తప్ప దాంట్లో ఇంకా నేను ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా చేసింది ఏం లేదు. మహాకూటమిలో కాంగ్రెస్ మిగతా ప్లస్ టీడీపీ వీళ్ళందరూ కలిసి సిపిఐ అందరూ కలిసినా కానీ ఒక టీఆర్ఎస్ అన్న ఒక జస్ట్ ప్రాంతీయ పార్టీతో అట్లీస్ట్ 19 or 21 వచ్చాయి ఎమ్మెల్యే సీట్స్. దానిపైన మీరేమంటారు? అంటే మనం ఎన్ని కూటములు పెట్టి ప్రజల్ని మనం మారుద్దాం అనుకున్నా ప్రజలకి నమ్మకం కలగాలి, వీళ్ళు నిలబడతారని. సో ఇంతమంది వాళ్ళని తిట్టుకుంటూ వీళ్ళని తిట్టుకుంటూ జనం చాలాసార్లు చూసే ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే మనం ప్రజలు నమ్ముతారు. కానీ ఆల్రెడీ ఇలాంటి రిపీటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైం చూశారు. ఎందుకంటే 2009లో కూడా మేము అప్పుడు పొలిటికల్ ప్రాసెస్లో ఉన్నప్పుడు టీఆర్ఎస్ టీడీపీ కలిసి పనిచేసినప్పుడు ప్రజలు నమ్మలేదు, దాని ప్రభుత్వంలో తీసుకురాలేదు. ఐ థింక్ ఈ కూటములన్నీ ఏంటంటే బిలీవబుల్గా నమ్మశక్యంగా ఉండాలి. ఈ నమ్మశక్యంగా లేనప్పుడు సహజంగా ప్రజలు తిరస్కరిస్తారు. కేసీఆర్ గారు తిరిగి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం నిజంగా చాలా నాకు ఆనందంగా ఉంది. ఆయన కమిట్మెంట్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కానీ మరింత మంచిగా చేయాలి. అలాగే లాస్ట్ టర్మ్లో జరిగిన ఏదైనా కొంతమందికి రీచ్ అవుట్ అవ్వలేకపోయిన కొన్ని పాలసీస్ ఉన్నాయి. ఐ థింక్ ఈసారి అవి చాలా బలంగా కరెక్ట్ చేసుకుంటారు, లేదంటే మరింత ప్రజలకు ఆయన మరింత చేరువవుతారు నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాను. టీఆర్ఎస్ శాసన సభ్యులందరికీ, కేటీఆర్ గారికి, హరీష్ రావు గారికి, కేసీఆర్ గారికి అందరికీ నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. Thank you for being here. Thank you very much. You've had a busy trip to Washington, D.C. from India. Absolutely. Tell us what brings you to Washington. Well, we, as a political party, we thought we must reach out and let people know
that we are also in the business of promoting trade and investment and strengthen the relationship between the two countries. So over a period of time, India and US have been very close to each other, but we need political support and people like us coming here to understand better practices in government and also to get some important takeaways that we can go back and implement back in our country. It's been a very interesting 2-day trip to Washington, D.C. We met with a lot of senators and congressmen and, of course, the Secretary of Housing. Some of the points that we discussed really impressed us because as a young political party, we have to build a vision and something for the future. And the takeaways were excellent in our opinion, and this is something that's going to help our country and our people. Let me ask you, we have listeners who probably are wondering, why should America care about what's happening in India and have stronger relations? So what message would you give to them? You have to understand, the world 1/6 is the world population is in India. So what happened, India is the largest democracy. What happens in India, eventually it will reflect back in other parts of the world. So you cannot ignore what's happening in India. It's very much, it's quite essential for the rest of the world to know about it, and eventually it will influence. If some issue happens out there, here you can say the great workforce of Indians are there. So eventually it will hit the economy in very crucial sectors of business here. So you mentioned trade as one. I know security is another relationship that's important between the United States and India. What other things would you like to see the two countries work more collaboratively together on? All around the world right now, the biggest thing is employment, right? So, India has always supported the drive for technology and innovation in America. A lot of our young engineers have been coming here. They've contributed their time and effort into making some of the successful technology programs and missions out here. So I think we also need to focus on agriculture because that's the biggest employer back in India. And some of the best practices, the good technology that this country has been building upon is something that we can draw upon and take it back to India and see if we can implement those. The new areas of business, which is very keen for a growing nation like India, is clean energy, waste management, and of course, on the security side, we had to deal with terrorism like USA also had to deal with that issue. And we have collaborated very well on several specific programs, but I think the Government of India and the Government of America have come forward to sign agreements which enable the transfer of such technology, which earlier would be given only to NATO countries. So India is the third country after Japan and Korea in Asia to get that benefit, where sensitive technology which was available for security purposes is now being transferred to India. Mr. Kalyan, can you tell us about the journey from being an Indian filmmaker and producer and actor to now a political leader? Maybe first of all, I never thought of to become an actor, so destiny pushed me to become an actor. But my heart was always looking towards to work for my country. I don't know, I never knew which way to go. But I think eventually the path led to get into politics. And the reason was, it's about the public policies, if it is affecting common citizens, and I'm not able to, I was just being a helpless guy, or being an armchair thinker, or armchair activist, and I was sick and tired of it constantly. That inner dialogue is killing, it was killing. To one point it was driving me mad. Either you do it, I sit at home and do films. But I could not keep quiet, so to answer my conscience, I've taken a call, just plunged into politics. And how would you describe the mission of the party that you've started? It's about, India is a very complex country. We don't speak one language. We are not of one ethnic group. We are hundreds of ethnic groups, and we have hundreds of dialects, and we are close to have around 30-40 languages, different languages and different dialects. We have a lot of cultural clashes. So all these things put together, we have to really steer India, and somehow the destiny is, we find something commonality amidst all these contrasting issues here. And that's what interests us, and that's what we want to bond it further. Because if you don't work towards it, and
there are a lot of issues would crop up in the decades to come. And as a part of our journey, as a part of our commitment, so we brought all this. Now people ignore it, because why a particular issue has to arise, and the states might get divided into smaller fragments, segments. So we want to make sure. So we brought all this into one fold, into 7 principles, and to unify. Because you don't. I don't know how much you have an idea about India. I don't know. The rest of the world does not have it. We have a caste system, and we have a religion. We have a regional issues. So we brought everything in together, and also this is one principle we brought into the party, for to bind India, and the second would be predominant, development with ecological awareness. So this is the main core which we are looking forward to. This is the fundamental which party was formed. Just to add to what he said, I mean, most of his followers in the movies were the young people of India, and he reflects their aspirations earlier in the movies. So the same thing he had to continue in politics to make them feel confident that there is a person out there who's thinking about us. And he reflects the aspirations of that segment of the population, which is very keen to have a different India in terms of opportunities, in terms of more broad-mindedness, cutting aside regional disparities, going to become a global citizen. And as part of that outreach program is what brought us to Washington, D.C. That's wonderful. And just so our listeners know, I've heard you described as the Tom Cruise or the Denzel Washington of India filmmaking. Of course, those are 2 popular American actors. You also mentioned that, if I understood you correctly, that your path into acting wasn't something that you planned out. So how have you been able to Because I don't know, right from my childhood, I came from a very small family. My father was a government employee in police services. Maximum, my family was looking at me to become into police services. So somehow I could not finish my degree, and I was into a lot of yoga and a lot of spiritual. My mind was going towards the spiritual realm. So I was learning. I was into a lot of yogic practices. I think my family was quite irritated about that, and I said, "You're growing and you're not doing anything." And I said, "I don't know what to do." Then they said, "Why don't you try acting?" Then I said, "Okay, let me try," because my family is in film business. So I just tried, and someone liked it, and that's how it started off. But whatever I do, I put my focus completely onto it. That's how it went on. That's great. Well, congratulations on the success that you've had. We touched on this a bit, but what are some ways that America and India can better partner together? Excellent. I mean, like I said, India is still a country which is very open to having a very strong relationship with America in terms of trade. And also the fact that most of our young people have a desire and a vision to come and contribute in the universities here as well as the technology areas. But the newer areas of opportunities in India are really going quicker. And mobile communications, space technology, like I said about agriculture, and not to forget, waste management and clean energy are some technical areas where America has already advanced itself, and we'll be happy to collaborate and get in people who will be able to invest into new products and new factories back in India. So I think these are broad areas where we can collaborate. We've done in aerospace. We've also done in infrastructure like ports. So the opportunities are plenty, and we are, like I said, it's a very democratic nation, which is not regulatory as it used to be, and very open and broad-minded in terms of doing business with America. So many of those areas that you mentioned, of course, are core to the free enterprise system that both of our countries deeply believe in. Can you talk at all, given the size of the population of India, how that belief in free enterprise and freedom more broadly has lifted people out of poverty and helped them to better lives? You'll be surprised to know that India has a population of 1 billion today. And both our nations are indeed blessed to be so democratic in their systems. There's a lot of transparency, there's a lot of equality, freedom. This is something that we cherish. This is what the Constitution gave us. And all our citizens work hard towards building up their families and the ecosystem around them.
So I think the opportunities are there, but the relationship has to improve even more. We are beyond a stage where we think of local area domination or wars or situations which used to exist in the 1960s or the 70s. Strategically, a partnership is very important between India and America in the Asia Pacific region, and it's incredibly rewarding for both of our countries to come together and push. At a time when President Trump and China trade, can you share how we hear all of the contentious nature of what that relationship is? How is President Trump viewed in India, and in terms of relations with this White House in particular? Let me think. See what the way Donald Trump is viewed in India is like, I think whatever he's doing it for his country. Though it will hurt the interests of Indians, or it will hurt the interests of other nations. But what he's doing is definitely it's good for the U.S. That's how we look at it, because that identity politics is quite high on. It could be seen everywhere, right from Catalonia or from Brexit or anywhere, in all the countries we go, and even within India, that identity of some people who come all the way from other places, and they're able to get the benefits better than us, and they're able to progress better than us, prosper better than us. And I think definitely that anger is quite common in all over the world. I think Donald Trump is representing that part here. So, though it pains, definitely it pains, there is no doubt about it. But a part will understand. So it is a kind of contradictory issue there. Interesting. Well, one area where Trump has done things differently, perhaps from some of his predecessors, is his use of social media, particularly Twitter, to talk directly to the American people and people across the globe, frankly. I wanted to ask, because I just saw a report this week about how India, really the next significant area of growth for social media companies and technology. What can you tell us about the use of those platforms and how that's changed communication back in your country? No. He initiated, his brainchild is recently from a party side. He initiated a program. It's called Janatarangam. It's a wave of people. That's the meaning of it. So how it went up, so I think you'd better to explain it. So before I get into that, I mean, you must know that he's the 6th most popular guy on Twitter. He's got close to 3.5 million followers. And he's actively followed. And what's the handle for our listeners in case they want to check it out? It's Pawankalyan. At Pawankalyan. At Pawankalyan. And this program that he just mentioned about in the party, we started a program called Janatarangam, which is waves, acoustic waves, as well as waves, reaching out to people. And it was a knock on every door political campaign. But interestingly, we used technology. And all those knocks on the doors were on Facebook Live. So on a particular day, the president of our party, Mr. Pawankalyan, also visited houses at 9:30 in the morning. And, this conversation that went live made people join this incredible revolution back there. And we had almost 30,000 videos on Facebook every day for 5 days. 30,000. And our social media reach figures was just mind-boggling. We did 12 million in 5 days. And we had 396,000 people who uploaded the videos. So it was a tremendous experience. And people are really, because this technology really making people to participate, and they're able to be vocal or verbal about what they feel, and both the party ideology and everything, and we're able to leverage social media in quite an effective manner. See, the biggest, I wouldn't say the biggest, but our core strength is the youth who follow him and believe his ideology and his fundamental beliefs or values in life. And those are the ones who wanted to express their support to the party in the right way. And social media gave an opportunity for each of them to be part of that process, because as a political party, we may not be able to reach out to every single person. Even if we did, we could not have given them an opportunity to participate in the process. Mm. But social media allowed each one of them to connect with him. So, and end of the evening, he would sit down and make phone calls to whoever performed beyond a normal figure, like 200, 300 calls per day these guys would take, and he would call them and congratulate them. So it was great. It broke all the protocols. I mean, the regular political protocols, so which made them to be more straightly connected to us.
So that gave us a lot of leverage. And I think social media is going to be very powerful. That's really inspiring, yes. And you make a great point about social media allowing participation, and I know the youth probably certainly really enjoy that. Are there any final messages you'd like to share with our listeners before we go? You know, like I said, this partnership is very important for both the countries. And we are here as a young political party to also continue the same friendship and partnership. And we're also here to represent our community, because most of the community members today are feeling a little, I wouldn't say upset, but a little sad at the new administration, the new regulatory controls that came in about immigration, and how their families and their children could get affected, especially on the H-1B visa regulations that have come in. So we are here to support our community, give them that strength and confidence. At the same time, at the government level, we are here to make the lawmakers understand that this is a process that they also must respect and take it further. So from my side, I would like to say a lot of cultural understanding should get deepened between US and India, because we call it as because America was discovered they want to go to India, but instead of India, they discovered America, Columbus. So there is some connect right from the discovery of America. A lot of us feel that there should be a lot of cultural exchange programs is very needed before, even to understand, before business to take it to the next level. I think a lot of cross-cultural understanding between America and India, because each part of India has a very unique culture. So you cannot say India as one culture, because it's a multiculturalism. To understand that, I think each state should have a direct connect with the US, so to understand, to explore their own culture. And so America will have at least 30 to 40 cultural exchanges, and that would really deeply enrich the prospects. In our own experience, I mean, when we talked with lawmakers in the last 2 days, the ones who had been to India were able to empathize and get on the subject real quick. But the ones who have never been to India would take time to understand the points that we were coming to. So it makes a great difference. I mean, once we have this exchange programs on a regular basis and people understand our nation and the culture, I think it will be significantly better. Well, it sounds like a good project for the Daily Signal. Maybe Ginny and I can pay a visit to you in India. I know my colleagues from the Heritage Foundation have already. So. We will look. India really shocks you, because there is a great wealth and a great poverty. At the same time, people don't complain, and somehow they're able to withstand the pain, and the tolerance is quite high. And still they don't want your good, they want their own good. And that's what India talks about. And even when Martin Luther King Jr., when he came to India, that's what he expressed. If the same situation would be prevailing in any other country, it would have led to a bloody war. And how come it does not happen in India? I think that's what anyone can learn from India. Amidst all these disparities, how people are still able to smile and go on with their life without a bitterness on their face and without a single complaint. I think that part, if you understand the soul of India, it's very easy to deepen the relationships. That's what I'd like to have. Well, thanks to both of you for coming and spending time with the Daily Signal, sharing your story, and to our listeners, encourage you to check out the work that they're doing, and we'll continue to follow it. Yeah, thank you both for letting us participate in this program. Thank you very much. Thank you, and I hope you reach out to India in your podcast too, and we'll be happy to support that. And we will make sure it will go. A lot of Indians will reach out to you.